Good morning. Good morning, all of you, wherever you are. ndabaramukije mwese aho muherereye. Uyu munsi, uh, today, uh, nifuje ko tuganira. I want you to talk about, tuganire ibintu bishika nka 10. I want you to talk about 10 things. Tugomba tuganire ibintu bishika 10 tumenye impamvu zishika 10 abanyafrika tuguma turi inyuma, tudashobora kugira evolution, tutera imbere. Biva kuki? Nizihe mpamvu? So you're going to talk about 10 things which cause Africa not to get developed, not to have development in Africa. Because in Africa, I see we are too poor. Most of people in Africa are poor. Why? There are some reasons. So we want to talk about these 10 things which cause Africa to remain in poverty. Nuko icambere tugomba duhereko rero, the first thing we are going to begin ni urukundo, the love. Most of Africa, abenshi mu banyafrika don't have love, ntibafise urukundo. It's very important, ni vyiza cyane to mention that most of Africa don't have love. Tubivuge, tuvyongere ko abanyafrika benshi atarukundo bafise. But I'm asking myself, je nibaza ubwanje, why? Kubera iki most of Africa, benshi mu banyafrika, we don't have love, tudafise urukundo? Ndibaza, I am asking, why? Kubera iki most, abenshi of Africa, mu banyafrika, we don't have love, tudafise urukundo? Let's talk about it. Reka tubivuge ko Africans hate themselves. Abanyafrika banka bariyanka. They don't love another one. Ntibakunda uwundi that he may get development, yuko ashobora kuronka iterambere. The problem of Africa, ingorane ya Africa. The problem of Africa, ingorane ya Africa. If you see your neighbor is getting better, is having development, ubonye umubanyi wawe ariko aratera aja imbere, you start to be angry. Uca utangura kubabara. Ugaca utangura kubabazwa nuko ubonye umubanyi wawe ateye imbere. This is critical issue. Iki ni ikibazo kandi gihambaye for all Africans, ku banyafrika bose. Ibi can cause you to think what we can do. Vyoshobora kugutuma wibaza twokora iki. Nivyo
because here in Africa, kubera ngaha muri Africa, we are not able to love ourselves. Ntabwo dushoboye gukunda kwikunda twebwe, and we are not able even to love our friends, our neighbor. Ntidushoboye no gukunda abagenzi, ababanyi. Let's talk about this. Reka tubivuge ko, because it's this serious issue in Africa. Ko ni ikibazo gikomeye cyane muri Africa. In Africa, muri Africa, wherever you can go, aho ujya hose, there is hatred. Hari urwanko. Let's take example. Reka dufate akarorero. If you have money, igihe ufise amahera, and they found someone who is hungry, ukabona abandi bashonje, you don't even think to buy a bread for them. Ntiwigera wiyumvira n'ukuntu wogura n'umukate kugira ngo barye. We don't have love. Nta rukundo dufite. Because the love is by action. Kubera urukundo rujana n'ibikorwa. With love, you are happy for all those who are happy. Mu rukundo unezerwa n'abanezerewe, and in love, you are angry with those who are angry. Kandi mu rukundo ubabazwa n'abababaye. This is not the case in Africa. Uko rero siko bimeze muri Africa. It is in Africa. Ni muri Africa where people don't really know to give. Aho abantu batazi by'ukuri gutanga. Instead of giving, mu gishingo cyo gutanga, they're waiting for being given. Baguma barindiriye kugira bahabwe. Ntibazi gutanga, abenshi baguma barindiriye kugira bahabwe. That's even why ni naco gituma in Africa, muri Africa, even in the leaders, no mu bayobozi, they're still asking the support, help from Western countries. Baguma barindiriye basaba imfashanyo iva mu bihugu by'abazungu, because we don't know to give, to love. Kubera tutazi gutanga, gukunda. By the way, ariko rero gutanga, to give, is a blessing. Gutanga n'umugisha. Moreover, kandi vyongeye, in Africa, muri Africa, we don't love the environment. Ntidukunda ibidukikije. We don't love our culture. Ntidukunda umuco w'iwacu. We don't love our style of being. Ntidukunda uko tubayeho. We don't love our languages. Ntidukunda indimi zacu. In Africa, muri Africa, we have problem. Dufise ikibazo, dufise ingorane. Because kubera we don't have love. Tudafise urukundo. And God
created us in the love. Kandi Imana yaturemye mu rukundo. All people, abantu bose were created in the love. Baremwe mu rukundo. Let's see some example. Reka turabe akarorero. All people, abantu bose born in the same way. Bavuka kumwe. And all people, kandi abantu bose died the same. Bapfa cyo kimwe. The sun, izuba, shining for all people. Ryaka ku bantu bose. The rain, imvura, is raining for all people. Igwa ku bantu bose. As white people were made or created. Nk'uko abazungu baremwe, the same black people, Indians, Arab, and China people were created. Niko abahindi, abarabu, or abashinwa baremwe. If white people has mouth, nimba umuzungu afise umunwa, it's the same for every person. Nico kimwe ku muntu wese. This shows us, ibi bitwereka neza that God never made a differences from people. Yuko Imana itashizeho itandukaniro hagati y'abantu. Because all people are loved in God's sight. Kubera abantu bose barakundwa mu ishusho y'Imana. Even the record is saying that we were made in his image, the image of God. Ndetse no mu bitabu biravugwa ko twaremwe mu ishusho y'Imana. So the problem of Africa, kubw'ivyo ingorane ya Africa, is not to have love, no kutagira urukundo. Because without love, kubera ata rukundo, you cannot be happy with people who are happy. Ntushobora kunezerwa ngo unezererwe n'abanezerewe. That's why nico gituma in most cases ibihe bitari kenshi na kenshi in Africa, muri Africa, there were wars, hama intambara. Let's see example. Reka dufate akarorero. In Republic Democratic of Congo, muri Repubulika yunze ubumwe ya Congo, where aho there war every day, every time. Aho hari intambara igihe cyose. Let's see also in some area in Africa, like South Sudan. Turabe nko muri Sudani y'Amajyepfo, where also the war. Aho kandi naho hari intambara. In Central Republic, muri Central Africa, even there war. Naho hari intambara. Some are fighting because of religion. Bamwe bagwana kubera intambara y'amadini. Others are fighting because of ethnic. Abandi bagwana kubera amoko. But let's see why in Europe there are no many wars or there are no wars right in Africa. Ako reka turabe igituma mu Burayi hatari intambara nk'uko ko muri Africa.
it's because they know really was the love. Ni kubera bazi vy'ukuri urukundo icari cyo. So in Africa, twebwe muri Africa, we don't really know the love. Ntituzi urukundo. That's why nico gituma we're in a struggle. Turi mu bibazo bikomeye. Because we don't have love. Kubera nta rukundo dufise. If you would have the love, iyo tukaba dufise urukundo, we would know the way we can handle our problems. Twari gushobora kumenya ukuntu dukemura ibibazo vyacu. So we need to apply the love. Turakenewe kumenya urukundo. As Europeans do, nkuko abanyaburayi bakora, where their friends, Italy, their many other countries in Europe, aho hari Ubufaransa, hariho Ubutaliyano, hari n'ibindi bihugu vyinshi cane hariya mu Burayi, but they're managing, barashobora gutunganya ibintu vyabo bakabigira neza, because they have love, kuko bafise urukundo. So Africans must apply love. Abanyafrika bakwiye kwiga ishigwa mu ngiro ry'urukundo. You cannot talk about love if you cannot give. Ntushobora kuvuga urukundo udashobora gutanga. In Europe, mu Burayi, most of ONG, amashirahamwe menshi yikorera adaharanira inyungu za politike, are able to support people even in Africa. Arashobora gufasha abantu kugeza no ku rwego rwa Africa. And the contributions, kandi intererano, are from people. Intererano ziva mu bantu. Because they learn and they know how to love and to apply the love. Kuko bize kandi bamenya uko bashira mu ngiro urukundo. So with love, mu rukundo, you cannot do something bad to your neighbor, to your friend. Ntushobora kugirira nabi umugenzi canke inshuti. And with love, kandi mu rukundo, you cannot say a true thing. Ntushobora kuvuga ibintu bitajanye n'ukuri, because you have love, kuko ufise urukundo. That's one of the many reasons which cause Africa to be in a struggle. Ico ni kimwe mu bituma Afrika iguma iri muri struggle. Ico ni kimwe mu bituma Afrika iguma iri mu bibazo, kutagira urukundo, kudashigikira abandi, kutimva mu rukundo, ni kimwe mu bituma Afrika iguma iri mu bibazo. So now let's talk about another thing which cause Africa to be in poverty, in poverty stage in Africa. Reka tuvuge ikindi kintu gituma abanyafrika baguma ku rwego rwo mu bukene. Another thing which causes Africa to stay in such poverty is not to respect the law and the constitutions. Ikindi gituma Afrika iguma iri mu bibazo no kutamenya kubaha amategeko, no kubaha amategeko, yaba amategeko ari mu ibwirizwa nshingiro, yaba amategeko ngenderwako. The fact as Africa
are not able to respect the law, the constitutions in their countries. Igihe cyose mu gihe abanyafurika bafise ukuntu batubaha amategeko abagenga mu bihugu vyabo, that is the problem for all people. Ni ikibazo gikomeye ku bantu bose. In developed countries, the law and constitutions are considered as the father and the mother of the people, the population. Mu bihugu biteye imbere amategeko ngenderwako afatwa nk'abavyeyi b'abenegihugu b'abanyagihugu bose. That's why they respect the law, they respect the constitutions. Nico gituma bubaha amategeko, bubaha ibwirizwa nshingiro. No one comes and say this constitution is going to be changed. Nta numwe ashobora kuza ngo avuge ngo constitution, ngo amategeko ngenderwako ngo agiye guhindurwa. They respect the law, they respect the constitutions. Barubaha bakubahiririza amategeko ngenderwako. Because kubera even the poor people n'abantu bakenye, they are protected by the law and constitutions. Bubahirizwa n'amategeko yashizweho n'ibihugu. That's why in Africa there are war, there are poverty, because people don't really know to respect the law, the constitutions. Nico gituma muri Afrika hama intambara, hari ubukene, no kubera abantu batamenya kubahiriza amategeko. In the developed countries, mu bihugu biteye imbere, everyone is protected by the law. Umuntu wese akingiwe n'amategeko. And kandi once the law is not respected, igihe amategeko atubahirijwe, everyone can report. Umuntu wese ashobora gutanga raporo, ashobora kuvuga itegeko ryononye. And the constitution kandi itegeko is known, riba rizwi. Let's take example. Reka dufate akarorero. If the razor sander road is broken, is stopped. Nimba hari ikiranga ko ibarabara ryugawe, no one can pass. Nta numwe ashobora kuharenga. If they say the first come, the first help. Nimba bavuga ngo uwa mbere aje abari wafashwa, uwa mbere aje abari wafashwa, it's respected. Birubahirizwa. Let's see example. Reka dufate akarorero. In South Africa, muri Afrika y'Epfo, by the taxi rank, ku mataxi, aho bafatira amataxi, the first come, the first help is applied. Itegeko ry'uko watanguye kuza ari watangura kwinjira canke yego kwinjira rirakora. It's not about that only. Saho honyene, even in the shop or supermarket, haba mu masoko atandukanye, the first come, the first help. Watanguye kuza ni wafashwa. And kandi, if that law is not respected, ivyo bitubahirijwe, a person can report. Umuntu yarenganijwe ashobora gutanga raporo. And once he reported, igihe atanze raporo,
the one who violates the law can be punished. Uwahonyoye iryo tegeko uwarenganije arabihanirwa. It's very clear and understandable. Biratahuritse kandi birumvikana that everyone is protected by the law, by the constitutions. Yuko umuntu wese yubahirizwa n'itegeko. Contrary in many countries in Africa and in Africa in general. Bitandukanye no mu bihugu byinshi byo muri Afrika muri rusangi, where the one who is super, who has money is the first to be saved. Aho umuntu afise ubutegetsi, umuntu afise amahera ariwe yitabwaho kurusha abandi. This is in Africa. Ivyo ni muri Africa. We are talking about Africa. Turiko tuvuga Africa, the reasons why Africa are poor and Africa remain poor. Impamvu Africa, abanyafrika abakenye kandi Africa ikaguma ikenye. Now is the second reason. Ubu naho iyi ni ngingo ya kabiri. The people don't know really to respect the law and the constitutions. Abantu ntibazi vy'ukuri kubahiriza amategeko. Remember, mwibuke, the first factor which causes Africa not to have development, not to be successful, is a lack of love. Icambere gituma Afrika, abanyafrika batashika imbere, badatera imbere, twabonye ko ari ugukena urukundo. Now, ubu naho, let's talk this by concluding the constitutions, the respect of law and constitutions. Reka tuvuge iki mu kuvuga dusozera kuri iki ca kabiri, uko abantu bari bakwiye kubaha no kubahiriza amategeko. Once the law is not respected, igihe itegeko ritubahirijwe, there is someone who is violated. Hariho uwundi yononywe n'iryo tegeko ritubahirijwe. You understand very well. Muratahura neza that all people, yuko abantu bose are under the law and constitutions, bari munsi y'amategeko y'ibihugu. And by concluding, kandi turiko turasozera kuri iki ca kabiri, in developed countries, mu bihugu biteye imbere, once you violate a law, constitutions, igihe uciye kubiri n'iryo tegeko mu kuryonona, you can be punished, you can be reported by any person. Ushobora guhanwa n'iryo tegeko, umuntu wese ashobora gutanga ikirego, ashobora kuripotinga akavuga ko wononye itegeko. And kandi every person, umuntu wese is considered as important person. Afatwa nk'umuntu ahambaye. That's why nico gituma in developed countries, mu bihugu biteye imbere, you cannot show your richness, your car, your money in people so they can respect you. Udashobora kwerekana ubutunzi bwawe, imodoka yawe, ivyo ufise ngo abantu ngo bakubahe. In the developed country, mu gihugu giteye imbere, everyone is respected by the law and constitutions. Umuntu wese yubahwa n'itegeko ry'ico gihugu. You understand very, very well.
muratahukirwa neza, there is no superiority among people in developed countries. Ntabwo bafata ngo ujye arahambaye kurusha abandi mu bihugu biteye imbere. Because kubera the law is considered as a very super thing among things in the country. Itegeko rifatwa nk'ikintu gihambaye kurenza ibindi bintu bihambaye byose mu gihugu. Contrary to Africa, bitandukanye no muri Africa, where a person who has things is very considered an important person. Aho umuntu afise ibintu ari washigwa imbere kurusha abandi. Think about it. Muvyimvireko. Number 3. Ica gatatu, which causes Africa to be under development, gituma abanyafrika baguma bari munsi y'iterambere, is not to respect the human rights. Nukutubaha uburenganzira bwa kiremwa muntu. In Africa, muri Africa, it's so hard to be respected as a human being. Biragoye kubahwa mu burenganzira bwawe nk'umuntu. Because kubera they don't really know the value of human being. Batazi neza koko agaciro k'umuntu. In Africa, muri Africa, they don't really know to respect human rights. Ntibazi vy'ukuri kubaha uburenganzira bw'umuntu. For that reason, kubw'iyo mvo, most people in Africa are treated badly. Abenshi bo mu banyafrika bafatwa nabi. They are beaten, barakubitwa, they are even killed. Hari n'abicwa. Because kubera most of Africa don't really know to respect the human rights. Abenshi bo mu banyafrika ntibazi kubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu. But everyone was created by God. Ariko umuntu wese yaremwe mu ishusho y'Imana. So Africans must know to respect the human rights. Abanyafrika bakwiye kumenya kubahiriza uburenganzira bw'umuntu. In Africa, muri Africa, if you are a person who doesn't have the money, ubayeho uri umuntu udafise amahera, you are risking in many problems, in many things. Ugenda uhura n'ibibazo mu bintu byinshi. Why? Kubera iki? Most of Africans don't really know to respect the human rights. Abenshi bo mu banyafrika ntibazi kubahiriza uburenganzira bw'umuntu bw'abantu. For this, kubw'ivyo, if you want to be respected, igihe ushaka kubahwa, you have to respect others. Utegerezwa kubaha abandi. And kandi, if you want to be happy, nimba ushaka kunezerwa, you must make others happy. Utegerezwa kunezereza abandi. All these 3 things, ibi bintu bitatu, which I have already spoken, ibintu bitatu maze kuvuga, lack of love, kubura urukundo. Number 2, lack of respecting the law and the constitutions, kutubaha amategeko y'ibihugu
lack of respecting the human rights, kutubaha uburenganzira bwa kiremwamuntu. Those are big three problems, but I have to talk more. Izo ni ingorane zitatu zikomakomeye mugabo ndagiye kuvuga n'ibindi. The fourth thing which causes Africa to remain poor. Ikigira kane gituma Afrika iguma mu bukene is lack of studying. Kutiga, kudakunda kwiga. If anyone cannot study, igihe umuntu wese adashobora kwiga, he cannot be able to show the skills. Ntashobora kwerekana ubumenyi canke ivyo ashoboye. Africans don't want to study. Abanyafrika ntibakunda kwiga. I don't know why. Sinzi impamvu. To study. Kwiga is key to development. N'urupfunguruzo rw'iterambere. In other words, mu yandi majambo, education is key to development. Ubumenyi, kwiga n'urupfunguruzo rw'iterambere. However, naho biruko byongeye rero, in Africa, people don't want to read, to study. Abanyafrika ntibakunda kwiga. They don't want to study from things they see. Ntibakunda kwiga bigishijwe n'ivyo babona. They don't want to study from things they heard. Ntibakunda kwiga bigishijwe n'ivyo bumvise. They don't want to study from things they are seeing. Ntibakunda kwiga bisunze ivyo bariko barabona. They don't want to study from others. Ntibagomba kwigira ku bandi. This is the very problem for Africans. Iki ni kibazo gikomeye ku banyafrika. Africans don't want to see how others achieve great things. Abanyafrika ntibagomba kwiga baraba ukuntu abandi bashitse ku bintu bikomakomeye, and then take example from those people. Kandi bafatira uburorero kuri abo bantu. Let's take example. Reka dufate akarorero. In Europe, mu Burayi, when there were hunger, igihe hari inzara, they studied the way they can make a change. Bize ukuntu boshobora kuzana impinduka. Let's see another example. Reka tubone akandi karorero. In China, when the Chinese were in hunger, mu Bushinwa, igihe Abashinwa bari mu nzara, they sat and see the way they can change through actions. Barize babona uko bokora kugira babihindure biciye mu bikorwa. But in Africa, ariko muri Africa, we don't have to study to learn from others. Ntitugomba kwiga twigiye kuri abo bandi. Let me give you examples. Reka ndabahe uburorero. White people read books. Abazungu bakunda gusoma ibitabo. They discovered many things which happened in different areas. Barabona bakamenya ivyabaye henshi ahantu henshi hatandukanye. They can even know very well your country. Bashaka no kumenya igihugu cyawe bakakimenya neza. Through the reading. Biciye mu gusoma. But Africans don't want to learn to study from different ways. Ariko abanyafrika ntibagomba kwiga biciye mu nzira zinatandukanye.
but the education is the key to the development. Ariko ubumenyi ni kwiga ni urufunguzo rw'iterambere. The white people love to study. Abazungu bakunda kwiga. They love to read. Bakunda gusoma. They love to study from many things, including experience and research and many other things. They love. They try to make research. Abanyafrika barakunda kwiga, abazungu barakunda kwiga, bakagira ubushakashatsi, bakiga mu nzira nyinshi. But in Africa, ariko muri Afrika, it's so hard. Biragoye. Even those who already went to the school and finished the high school or university. Nabo muri Afrika bagiye bakiga ayo mashure bakaronka diplome bagaheza ayo ya kaminuza. They cross their hands and say it's enough. Baca bagenda bakiyicarira bakavuga ngo amaboko bakayarera bakavuga ati twarize twarahejeje. But to study is continuously thing. Ariko kwiga ni igikorwa kibandanya. Because you can learn from things you see. Kuko ushobora kwiga biciye ku bintu ubona. Or you can learn from things you understand. Ushobora kwiga biciye no ku bintu utahura. And many other ways. N'izindi nzira. So, Africans don't want to study, don't want to learn. Kubw'ivyo abanyafrika ntibakunda kwiga. They think that everything is gonna happen. Bibaza ko ikintu cyose kizokwizana. But nothing can happen for free. Ariko nta kintu cizana ku buntu. Everyone has to make his effort. Umuntu wese akwiye kugira ingufu agashiramo ingufu ziwe in order to achieve. Kugira ngo ashobore gushika iyo yifuza gushika. To study. Kwiga. Remember, we are talking in general how most of Africans are. Mwibuke turiko turavuga muri rusangi ukuntu abenshi bo mu banyafrika bameze. Because we have some other small people, group of people, I don't know. Kuko hari n'abandi bantu bashaka kuba ari n'abake, but who really know the reasons of studying. Bazi vy'ukuri akamaro impamvu zo kwiga. So we are encouraging our people in Africa to study. Turiko turatera kamo abanyafrika bose kwiga. Is a key to the development. N'urufunguruzo rw'iterambere. There is a fourth thing which Africans don't really apply, and it's causing Africa to remain poor and in poverty. Hari ikintu kandi kigira gatanu twavuga gituma abanyafrika baguma mu bukene. They don't think. Ntibiyumvira. We have to think big. Dukwiye kwiyumvira ibintu bikomeye kandi ibintu bikomeye. We have to think positively. Dukeneye kwiyumvira mu nzira nziza. We have to think as the other people in Europe and America do. Dukwiye kwiyumvira nk'uko abandi bantu bo muri Amerika mu Burayi biyumvira. Because kubera there is a change in the world. Hari impinduka mu isi in different ways, and the world changes in Africa and the world, wherever. Hagenda haba impinduka mu isi. As things were in 1984. Uko ibintu byari bimeze mu 1994,
it's not like today. Cyo kimwe n'uyu munsi. If the rain was too much by that time, nimba imvura yagwa cyane muri ico gihe, today it may decrease. Uyu munsi ishobora kuba yaragabanutse. So we have to think about irrigation, for instance. Kubw'ivyo nimba yagabanutse, dukwiye kwiyumvira ukuntu nk'ubu dushobora kwiga ibijanye no kuvomera. Because the rains change. Kuko habayeho impinduka. In everywhere. Ahantu hose. As the rains change in the world. Nkuko hariho impinduka mw'isi. We have to think the way we can handle the problems. Dukwiye kwiyumvira uko dushobora gutora inyishu z'ibibazo bigenda biba. To think is very important. Kwiyumvira ni ikintu gikomeye cyane. All people who think. Abantu bose biyumvira, they can bring a change. Bashobora kuzana impinduka. Or not to think like a little child. So kwiyumvira nk'abana, we have to think deeper and positively. Dukwiye kwiyumvira cyane kandi tukimvira ibintu byiza for God of all Africans. Kuneza y'Abanyafrika. Let's see examples. Reka turabe uburorero. Is courage. This courage is American who found Ford, Henry Ford. Nk'umunyamerika yakoze imodoka yitwa Henry Ford. He thought the way can create the first vehicle to help people to transport goods. Yimviye ukuntu yokora ikinyabiziga ikintu kigendeshwa n'amapine ane kugira ngo afashe abantu gutwara imizigo n'ibiki. Cause he thought. Kubera yiyumviriye. Kandi arabishira mu bikorwa. So as Africans we have to think. Nkatwe Abanyafrika dukwiye kwiyumvira the way we can change the bad situation to good situation. Ukuntu dushobora guhindura situation imibereho mibi tubijana mu mibereho myiza. Africans have to think and they don't have to still waiting for others to think about them. Abanyafrika barakwiye kwiyumvira ntibakwiye kureka ngo abandi babiyumvire. Otherwise, ahandi ho Africa will remain poor. Africa izoguma ikenye. So Africans must think what is very important for themselves. Abanyafrika bakwiye kwiyumvira ibintu bihambaye kuri bo. And then, kandi rero, they have to act. Bakwiye kubishira mu bikorwa. This is the sixth thing which causes Africa not to be developed, so Africa can remain poor. Iki ni kigira gatandatu gituma Afrika iguma ikenye. Unity. Ubumwe. In Europe, mu Burayi, even in America, cyo kimwe no muri America, there are many countries. Hari ibihugu byinshi. But there is unity. Ariko hariho ubumwe. If in Africa we are talking about African Union, nimba muri Afrika tuvuga ko hariho Afrika yunze ubumwe, Union Africaine, even in America there are the United States of America. No muri America hariho America zunze ubumwe. In Europe there is EU. No mu Burayi hariho Uburayi bwunze ubumwe.
So the differences, itandukaniro riri the way they understand and act, ukuntu babitahura bakongera bakabishira mu bikorwa. Their United Arab Emirates, hari leta zunze ubumwe z'abarabu, even they have unity, nabo bafise ubumwe, but the difference among all those units, itandukaniro hagati y'ubwo bumwe nariko ndadondagura, is the way the people act, understand and act, ukuntu babitahura n'ukuntu babishira mu bikorwa. For instance, nk'akarorero, in the United States of America and in Europe, mu Burayi, muri Amerika no mu Burayi, they are united by understanding the role of the unity. Bariyunze bishize hamwe kuko batahura akamaro k'ubumwe. This not means that they are all the same, because they are different, they're coming from different countries. Ivyo ntibisigura ngo bose ngo bameze kumwe, oya, bava no mu bihugu bitandukanye, but they have to be ruled by the law and constitutions, as I was saying. Barongo imbere batwagwa n'amategeko amwe nk'uko nabivuze, and they respect the law, the constitutions, kandi bubaha amategeko abagenga, and then they have unity. Kubw'ivyo baca bagira n'ubumwe. So you have to understand very well. Kubw'ivyo ushobora gutahukirwa neza ko there cannot be unity without respecting one another, without respecting law, constitutions, and having love. Ntabwo hashobora kubaho ubumwe abantu badatahura ko bakundana kandi bubaha amategeko. Kugira ubumwe buboneke babubaha amategeko bakundana. So let me give you example. Reka ndaguhe akarorero. In Europe, I Burayi, in 1885, I Burayi mu 1884-1885, all the countries they sat down, ibihugu vyose vyicaye hamwe for one point, kubw'ingingo imwe, to divide Africa, kugira ngo bagabure Africa. They achieved it. Babigezeho, barabishitseko. Why? Kubera iki? They were united. Kubera bari bunze ubumwe. And still today they are united. Kandi n'uyu munsi bunze ubumwe. Why? Kubera iki? Simply because they respect the law and constitutions of the country and the organizations EU, European Union. Kubera gusa bubaha amategeko yabo abagenga mu bihugu byabo, bakubaha n'amategeko agenga uburayi bwabo bwunze ubumwe. The simple way for people to be united, they have to respect the law, the constitutions. Inzira yonyene ishoboka ko abantu bunga ubumwe nuko bubaha amategeko, baba bunza ubumwe bubaha amategeko yabo bishiriyeho. And in additional, vyongeye, they must have love. Bategerezwa kugira urukundo. And the love, kandi urwo rukundo must be conducted by the law and constitutions. Urwo rukundo rutegerezwa gutwagwa, kuyoborwa n'amategeko abagenga. Without law, without constitutions, no unity. Ata amategeko, ata kubahiriza amategeko, nta bumwe bwobaho.
So in Africa we have problems. Kubw'ivyo muri Africa dufise ingorane because we don't want and we don't not respect the law and the constitutions. Kubera tudashaka kandi tutazi kubahiriza amategeko. That's why nico gituma in a certain year igihe habayeho umwaka a special election for election cyane cyane umwaka amatora yimirije is too much in Africa. Biba birenze muri Africa, whether there can be war or whether there can be some other trouble. Hari igihe habaho intambara canke hakabaho izindi ngorane because we don't really know how to respect the law. Kubera tudashaka kandi tutaramenya ukuntu twubahiriza amategeko. Europeans, Americans, United Arab Emirates, all those know the way they can respect the law, the constitutions. Uburayi, Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, abo bose bazi ukuntu bubaha amategeko. But in Africa, why? Ariko abanyafrika muri Afrika kubera iki? Think about it. Uvyiyumvireko. I know we were created as elders. Ndazi twaremwe nk'abandi. But why? Ariko kubera iki? Think about it. Uvyiyumvireko nawe. As to study, there is another thing, which is number 7, research. Co kimwe no kwiga hariho ikindi gituma Afrika idatera imbere, ubushakashatsi. Africans don't want to try. Abanyafrika ntibashaka kugerageza. But every time if you don't want to try, but ariko igihe cyose igihe udashatse kugerageza, it's so hard to achieve something. Biragoye kugira ngo ushike ku kintu. All those people who achieved many things. Abantu bose bageze ku byo bageraho, including Einstein. Harimo Einstein, including these people I was saying Henry Ford. Harimo nari namuvuze Henry Ford, including all those people, even you can say Barack Obama. Harimo abo bose naho bavuga Barack Obama. All those people, abo bantu bose, they were trying. Bamwe baragerageza. So, in Africa, muri Africa, we don't want to research. Ntidushaka kugira ubushakashatsi. It's a problem. Ni kibazo kinini. It's a problem. It's a serious problem. Ni kibazo kinini, ni kibazo gihambaye, because we don't want to research, to discover things. Ntidushaka kugira ubushakashatsi, tuvumbure ibintu, dutore ibintu. So, we cannot get rich, we cannot have development in Africa without trying, without research, without thinking big and trying found the good we can found in new things. Ntidushobora gutera imbere muri Afrika tutagerageje, tutize ukuntu dushobora kugera ku bintu bishasha. We have to think the way we can make research. Dukwiye kwiga ukuntu dukwiye kugira ubushakashatsi. Personal research. Ubushakashatsi ku giti cawe, individual research. Ubushakashatsi ku giti cawe, even public research. N'ubushakashatsi rusange. The government of Africa must understand this. Leta za Afrika zari zikwiye kumva ibi,
we need the development of Africa. Turakeneye iterambere rya Africa, but it cannot come. It cannot come. Ariko ntirishobora kuza without research and experience. Ntirishobora kuza atabushakashatsi, atabwo twagize ubushakashatsi. Those who have researched will come and tell us what to do because they discovered the things. Abazoba bagize ubushakashatsi, abanyaburayi bazoca baza batubwira ivyo dukora kuko bigiriye ubushakashatsi. So we have to think about it. Dukwiye kuvyumvirako. There is another reason why Africa remain poor. Africans are still in poverty, are remain poor, is not to be humble. Not to be humble. There is another thing not to. Ikindi gituma abanyafrika badashobora kudatera imbere no kuticisha bugufi. The Africa must know that we have to be humble. We have to. Abanyafrika bakwiye kumenya ko umuntu wese akwiye kuba yicishije bugufi. We have to respect one another. Dukwiye kubaha uwundi ukubaha uwundi. Another thing is, ikindi kikurikiye gituma abanyafrika badashobora gutera imbere is lack of truth. Kubura ukuvuga ukuri. Most of Africa don't use the truth. Abenshi bo mu banyafrika ntibakoresha ukuri. While most of white people and many of white people talk the truth. Mu gihe abazungu benshi bo muri bo ndetse bose nimba atari benshi cyane bakoresha ukuri. But in Africa we don't know really to use the truth. Ariko muri Africa ntituzi gukoresha ukuri. It's another thing which causes Africa to remain poor. Nikindi gishobora gutuma Africa iguma ikenye. So another thing which causes Africa to remain poor, ikindi gituma Africa iguma ikenye, is to involve in things which are not important. No kwita mu bintu bitagira akamaro. The things which cannot bring interest. Ibintu bitagira akamaro. White people never do that. Abazungu ntibashobora kugira ivyo. They cannot involve in things where they don't see interest. Ntibashobora kwinjira mu bintu ahantu batabonamwo akamaro, except if the law is violated. Kiretse igihe itegeko ryahonyowe. So, in a few words, mu majambo make, Africa need number one. Africa irakeneye ubwa mbere. The love. Urukundo. Number two. Ubwa kabiri. To respect law and constitutions. Kubaha amategeko agenga ibihugu. Number three. Ubwa gatatu. To respect the human rights. Kubaha uburenganzira bwa kiremwa muntu. Number four. To study. Kigize kane kwiga, and the many more as I was saying. N'ibindi vyinshi nkuko namye ndabivuga. So, thank you so much for all people who are listening this video. Really, I like to share video like this, so don't be tired of listening this, because we are now trying to see the way Africa can change. Because we need a change in Africa. We need to see Africa get developed like many other countries in the world, because we were created in the same image of God. So now we are trying to see the way we can change Africa. So please, if you don't worry, subscribe to this channel. Don't worry to subscribe. Don't worry to share. Please
show the love, show the love, tell others so they may know what to do. Yes, hit like notification. It's good, and it's gonna also help me to see if you are interested in it. Also, it's encouraging me. Yeah, it's good. Also, if you have any comments, you can comment. There is no matter. Thank you, really, I appreciate you. We want to see Africa change. We want to develop our Africa. We want, yes, it can happen. Because if you are changed, we can change our lives. Rero, turabashimiye iyi video uyumvise nukuri ukabona bishoboka ugire sabone canke subscribe. Urungikire abandi mu kugira share, ufise commentaire ugire commentaire, ni vyiza ugire like, nta ngorane, ntacyo bigutwaye. Ndazi urukundo tugwigishe, twifuza kubona Afrika ihinduka tukabaho neza nkuko Imana yashaka ko tubaho. Thank you, all the best to you, bye bye.